qua all'ultimo appuntamento del festival. Siamo felicissimi di arrivare, tra l'altro, con artisti come Liskiecky e Luka Hauser. È importantissimo per noi, l'abbiamo fatto all'inizio, lo facciamo alla fine, mettere in palcoscenico. Abbiamo messo tantissimi stili, tantissimi progetti diversi, ma anche tanti artisti e soprattutto artisti in cui crediamo possano rappresentare oggi in scena un modo anche diverso di ascoltare musica, quindi siamo davvero felici di averli qua. Il concerto di oggi è particolare, questo avete visto, è particolare nella sua tradizione, no? Perché abbiamo visto che abbiamo fatto tanti concerti con ricorrenze diverse, quello di oggi è interamente dedicato alla figura di Beethoven. E non è solo dedicato alla figura di Beethoven, ma è dedicato anche a un momento specifico di Beethoven, che va in modo molto stretto tra circa il 1807 e il 1809. È un periodo speciale anche per Beethoven, perché è il periodo dell'invasione napoleonica a Vienna, e quindi un periodo difficile, anche perché è difficile per il momento che sta vivendo Beethoven rispetto a se stesso e a quello che è la sua malattia. Ed è un momento, e questo è l'aspetto che più mi interessa, che definisce un aspetto di Beethoven anzi, quello che consideriamo di solito di più. Beethoven è un compositore molto ricorrente nella nostra stagione, abbiamo parlato tante volte, abbiamo avuto modo di approfondirlo tanto, e tante volte abbiamo cercato di andare oltre quella figura un po' titanica, un po' granitica di Beethoven, cercando di renderlo più umano, diciamo sempre. Questo periodo è invece il periodo che definisce un po' quel Beethoven così eroico. Infatti è il periodo del Beethoven eroico. Oggi le 3 composizioni che sono state scelte, Coriolanno, Concerto numero 5, quindi e la quinta sinfonia di Beethoven, sono tutti lavori che in gran parte definiscono questa parte di Beethoven. Quindi la prima cosa che volevo chiedere a Luka era, faccio in italiano, quindi in che modo interviene nella tua interpretazione, tanto di Prolusione quanto poi sempre della quinta, quanto c'è della partitura e quanto c'è della figura di Beethoven, no? Quindi in che modo, che equilibrio c'è, no? Perché spesso la musica la interpretiamo anche partendo, quindi in che modo la tua interpretazione, qual è la visione della tua interpretazione rispetto a questo? Grazie per l'introduzione, buonasera, good evening everyone. So I think that we have to always remind ourselves that in this score is the most important part, and actually not so much what is going on in that moment in his life, because, for example, Beethoven composed at the same time the 5th Symphony and the 6th Symphony. They were premiered in the same concert, actually, and they have such a different character. The 6th Symphony, the pastoral symphony, and the 5th with much more dramatic character, but both actually composed in the same period of time. Or, for example, when Beethoven was having a really crisis in his life, he composed the 2nd Symphony while he also wrote the Heimstatt Testament with some suicidal thoughts and thinking that his life might end. So the 2nd Symphony, for example, is maybe one of the most cheerful and most highlighted pieces of Beethoven. So sometimes the personal life, and I think also, at least for me as a musician, this also definitely happens, that the music can be an escape, or the music can be a place where you're putting some emotions that are not happening in your life. So then I think it's important also to understand that difference, and yeah. Quindi la risposta è che innanzitutto c'è sempre di fronte la partitura, e questo è il materiale più importante. Faceva notare come insieme alla quinta, la premiera è stata fatta insieme alla 6ª sinfonia, quindi che la composta nello stesso periodo, quindi quanto una persona possa comunque vivere, un compositore possa vivere in diversi
musicali contemporaneamente. Facciamo anche notare come invece nella seconda sinfonia, per esempio, è stato il periodo, sappiamo, no? Fehlingstadt, quindi quando ha avuto scoperto di avere la malattia che poi lo ha portato alla sordità, e quindi come nonostante questo la seconda sinfonia sia una sinfonia che ha anche degli sprizzi di gioia, eccetera, no? E quindi quanto spesso la musica possa rappresentare quindi un modo anche di scappare da certi aspetti personali della vita reale. Quindi non sempre l'aspetto della vita deve pervadere in modo assoluto poi l'interpretazione di quello che ascoltiamo. We can go a little bit further in this, going through what is in an easy two words. What is your vision working on the and if there is a common vision between the Corellano and Beethoven and the Fifth Symphony, and if you have worked with the orchestra in some way, just to put there part of your thoughts about your vision. Yes, I mean, it's great to work on pieces that are close to each other in the period that they were composed, and actually they used to be presented also in concerts like that, the Academy Concerto that they would perform, like La Fifth or Sixth Symphony and some Lieder or some arias and maybe one movement of the piano trio or something. So the way of presenting the pieces at the time was really different from what we do in our days, but I think it's great to have a program with three pieces by Beethoven that are close to each other. And definitely there is some parallels. I mean, for example, the very first note of the Corellano Overture and the very last note of the Fifth Symphony are the same, long sustained C, the Do, but in a very different character. You know, at the beginning in the Corellano, we have the war music. Corellano is going at war with Roma, but his mother is asking him please not to do that, and he has this contrast of emotions, and that was what interested Beethoven, that actually he was always more interested not in doing programmatic music. You know, it's not like with Richard Strauss maybe, where he's composing like an Alpen symphony, where he's showing in music all the beauty of the mountains and all the possible depictions of music, but for Beethoven was much more important the inner emotions and the inner feelings. Like, for example, also with the Pastoral Symphony, he was writing, it's not depiction of nature, it's feeling of being in nature. And this is definitely also for Corellano, that it's not about describing the story of Corellano, it's about the feeling. That was interested in Beethoven, and the duality. On the one side, the war music, so very powerful, very strong, martial. On the other side, the inner pain from his mother writing to him, please not to go to war. And these two contrasts are in just 10 minutes of music. And then with the Fifth Symphony, very important for Beethoven was also the journey in the piece. Of course, we all know the beginning and the first motive and the first movement, but it's actually what he's doing from this motive, how he's constructing the whole symphony and how he's developing throughout the symphony. And he used sometimes also this metaphor of the per aspera ad astra, and that was very important for him, and it's very clear in this piece that, you know, we're going from the drama at the beginning to really kind of liberation and ecstasy at the end. But we are closing the circle from the very first note to the very last note of the concert. Spero di ricordarmi tutto. No, però fondamentalmente uno degli aspetti interessanti è che l'ultima nota della quinta e la prima di Corellano sono la stessa nota, con due intenti totalmente diversi, no? Però sono questo Do tenuto, e che quindi questo collega in qualche misura l'una con l'altra. È interessante, faceva notare come per esempio in Corellano questa è una composizione che parla sì di Corellano, appunto, perché va in guerra, e quindi come questa ouverture voglia raccontare questo, però una cosa che ci diceva Luka era che
compositori come Richard Strauss si dedicano a raccontare proprio la vicenda, a raccontarla nei fatti, quindi a far vedere quello che succedeva, a cercare di essere quello che chiamiamo musica a programma, insomma, no? Quindi a dipingere di più i quadri delle situazioni, mentre invece Beethoven parla sempre molto di quelli che sono i suoi sentimenti, di quelle che erano le sue sensazioni e sentimenti rispetto a quello di cui scrive. Infatti faccio notare come addirittura anche la stessa sinfonia non è semplicemente paesaggi nella natura, ma è quello che a Beethoven faceva sentire quando era nella natura. E quindi Coriolano ha molto di questo aspetto, ha molto dell'aspetto più personale dei sentimenti, quello che ci descrive. Nella sinfonia di Beethoven, in modo diverso comunque anche, ci racconta anche un processo, quindi un'idea un po' più lunga di come per esempio si passa dal primo movimento per arrivare fino all'ultimo, e quindi tutto questo processo di Help Me Here, but you were talking about the fact of pass through sì, aspera d'astra, quindi di questa prima momento di tensione, diciamo, questa, sì, comincia molto drammatico. Sì, è un momento drammatico all'inizio per poi risolversi verso... Ma come il motivo si trasforma nella sinfonia. Potresti spiegarlo in italiano perfettamente. Si trasforma in quando si sviluppa come l'inizio drammatico del stesso motivo del terzo e del quarto movimento ha un carattere molto diverso. Esatto. Fantastico, come musicalmente quindi il motivo che tutti conosciamo nella quinta sinfonia pian piano quindi si trasforma durante la sinfonia in base a questa idea per arrivare verso il finale, a questo do maggiore quasi di liberazione rispetto al primo momento che è molto drammatico, no? Come inizio, quindi questa missione. Ecco, in mezzo a queste due composizioni abbiamo il concerto numero 5, Jan tra l'altro li hai seguiti tutti, you recorded tutti, anche registrati recentemente, tutti i concerti, e quindi quando ho saputo di questo, che avevi fatto questo lavoro approfondito e volevamo in qualche misura portare questo concerto, ho pensato che era la situazione ideale to transpose your experience that you had in the last period to the concert. So if you want to tell us something about this concert in particular, and how do you put it between the other ones, and what is your vision about it? Good evening. What you were describing about this being Beethoven's heroic period is very, very true for this concerto. And in fact, at first I had a bit of a reservation towards this concerto because out of all the Beethoven concertos, it's so straightforward. You open the page, it seems to come right at you from the orchestra, from the piano. The music is just right there. It seems so obvious. Yet I think that's a facade. And then you go deeper and you find more meaning, more emotion. And just like with the Fifth Symphony, the risk is that it's such a well-known work by all of us, by the performers, by the audience members, that we have to strip away some layers of tradition, of, one could say, bad habits, and go back to the purity and find what Beethoven's intentions are. Now, you were talking about the score being very important in Beethoven, and of course, I completely agree, the score is always the foundation for anything that we do. But it has to be said that Beethoven's manuscripts are almost unintelligible. When you look at a Beethoven manuscript, it's pages upon pages of scribbles, crossing out, a little bit of music, then 2 pages of nothing. It's so, actually how they come to a sort of Urtext edition, how they come to this very respectable score that we try to emulate perfectly, is a mystery for me, and I wonder how they get it. And that also, as an extension of that, I leave a little bit of space for interpretation, because when you look at the score and you think, oh, this is staccato, but this is not, and this note's a quarter note, and this is an eighth note, and so forth, you don't actually realize that Beethoven probably didn't finish a stroke of the pen sometimes, and
that's exactly where we come in as interpreters, to find our way of solving those problems, so to speak, of which there are always problems within the score. And yes, Beethoven's Fifth Piano Concerto is a culmination of his cycle. It's a sort of grand statement. While the fourth might be the culmination in terms of musical writing, it's an incredible piece, magical piece, very innovative. The fifth is not quite as radical, but it has so much to offer, and I hope that we bring it to you tonight. E quindi faccio notare come sì, in effetti questo è un periodo eroico di Beethoven, quindi questo è un concerto, inizio dalla fine, che è interessante, diceva quanto può essere il quarto concerto, questo è proprio un culmine dei concerti di Beethoven, quanto può essere il quarto è un concerto innovativo per moltissimi aspetti, il quinto magari lo è meno, però lo è nel fissare questa idea, lasciare, diciamo, questo suo modo di scrivere. È molto interessante, diceva sì che è vero che la partitura viene di fronte a tutto, viene prima di tutto, però è anche vero due aspetti. Uno, che bisogna a volte togliere dall'interpretazione dei musicisti tutti i sedimenti, dici layers, no? Perché negli anni passano, la gente interpreta e quindi si creano anche delle abitudini, delle tradizioni sul modo di suonare, e a volte bisogna ripulire questi aspetti per ritrovare la partitura, no? E quindi tirare fuori aspetti che magari quando uno li legge in partitura non trova quello che è abituato ad ascoltare, quindi un lavoro molto importante da fare, soprattutto appunto diceva di questo periodo. Diceva però che allo stesso tempo i manoscritti di Beethoven, se uno ha la possibilità di vederli, non sono così chiari, spesso sono molto disordinati, sono moltissime pagine dove scrive, sono molto diverso rispetto per esempio a un compositore come Mozart, che era molto pulito nella sua scrittura. Beethoven evidentemente buttava giù delle idee, poi le lavorava, poi le cancellava, era molto morale anche nella sua scrittura, e diceva che è molto interessante perché è vero, poi però appunto uno può vedere, dice questo staccato, questo non lo è, eccetera, però allo stesso modo nella sua grafia ogni tanto molte cose le lasciava non del tutto chiare, quindi diceva qua è dove entra questi punti non chiari, che poi sono i problemi della partitura, problemi nel senso da risolvere, e lì dove entra anche l'interprete e dice però il suo pensiero, l'insieme di tutto mi fa pensare che questo è così piuttosto che cos'ha, e quindi è qua che interviene l'interprete in qualche misura. There are two interesting things here. One is the cadenza, that it's Beethoven, and he wrote like, this is the cadenza of the concert, and please let's play only this cadenza, because it was in the other concerts we have so many cadenzas from so many composers. Here we have this cadenza, and the other one is the beginning, start with the concert. So without going in too much the word of the thoughts and the big ideas, but this in a pianist technical way, which is your approach, is more classical, is more romantic, which is your idea about being inside this music? Well, here I will contradict myself, because we just said that the fourth concerto was the most innovative, but certainly in the fifth he did ironclad some of his innovations from the fourth, such as the lack of a cadenza. In the fourth it was just the third movement that is missing, but here in the fifth I would just say that we don't have a cadenza. We have a fermata, and then Beethoven writes, he continues the music essentially, and writes not to play anything else. That's one innovation, and the second also, just like in the fourth, the piano almost starts from the beginning. Before the typical sonata form, the development of the theme, presentation of all the subject material by the orchestra, no, we have this sort of statement, except it's completely the opposite of the fourth, because we have this grandiose statement, this entry, this resolution, resolve from the beginning. And that is actually much less challenging than in the fourth, because in the fourth, the pianist enters the stage, he plays this amazing G major chords that are in a completely different world. You have to create an atmosphere, you have to, there's so many elements. But here, the orchestra makes a statement, I play it, sort of all starts. It's very obvious. And then again, it comes back to it being obvious.
not as uncertain, it doesn't pose those very delicate challenges of the fourth. Dicevamo come nonostante prima abbiamo detto che il quarto concerto è molto innovativo, anche in realtà questo era, la mia domanda era perché ci sono due aspetti, quello detto in inglese, uno che la cadenza di questo concerto, il quinto è una cadenza scritta da Beethoven, ma non solo scritta da Beethoven, ma dice questa è la cadenza che dovete suonare, non suonatene altre, no? Di solito la cadenza è un momento libero, se vogliamo, dove l'interprete poteva dimostrare la propria virtuosità nel comporre ma anche nel suonare, no? Invece in questa lui ci scrive proprio questa, infatti Jan dice non è proprio una cadenza, è una sorta di fermata dell'orchestra e la musica va avanti, è Beethoven che continua a scrivere, quindi non è un momento di libertà, diciamo, come lo è negli altri concerti. E poi l'altro aspetto molto interessante è quello dell'inizio, perché anche l'inizio inizia subito, e dice che subito, no? Quando inizia lui dichiara, no? C'è una dichiarazione di quello che il pianoforte vuole dire. E qua diceva rispetto al quarto concerto dove c'è tutto questo momento da preparare, bisogna sapere arrivare, invece qua in una semplicità, diciamo così, è subito molto chiaro come lo vuole, quello che vuole dire, e espone subito la sua idea dal primo momento. But I'm going to stress a little bit this fact just to have an answer from you, because in a way we are always, and because Beethoven is the composer. We have a lot of composers during that period, but in this case Beethoven is the iconic composer for these kinds of, from the passage of one way, you can say, of playing, going to another. So just to have from you your vision, this is a little bit of both ways, it depends on the instrument of what do you think about this challenge of being more dramatic playing it or more clean, we can say it like this, simply. I think that always is for pianists the biggest question that exists is how to play works by Beethoven, by Mozart, by Bach, by other composers of those eras on our instrument. It goes up to the late 19th century, and from then on it's quite obvious what we're doing. It's the same instrument essentially. But for Beethoven, that's an even bigger question, because there's always the argument that, well, if Beethoven had this piano, the modern piano, he would have written or wanted it to be played like, but he didn't have this piano. So he wrote for the pianoforte nevertheless, and he pushed the development of our instrument very much. And for that reason, the best lesson that I've ever learned about how to play Beethoven on the modern instrument is by going back to pianos from the early 19th century. I'm not a period performer, I don't have endless knowledge on the subject, but having a few instances of performing on a Graf piano from 1818 was probably the best lesson that I could have as far as the possibilities, because we always think, no, but Beethoven probably couldn't do that much. The sound is not so big. It was very big, nevertheless. It was big when compared to the other instruments, which were also much smaller. So everything is growing in terms of possibility of sound. And as a result, we can really comfortably use the full extremes of the piano. Now, is that more romantic, more classical playing? I always err on the more classical style playing, even in music such as Chopin, because I think simplicity and elegance is much more valuable than sort of this exalted romanticism, which also goes to Beethoven. But Beethoven, of course, is very different than the other classical composers, which are reserved in dynamics and in terms of phrasings. Here in Beethoven, of course, we have all the time one of the biggest elements here is forzato, forte pianos, big contrast of dynamic, forte with no crescendo going into it. All these details that make his music so different than actually all the other composers, because none of the composers afterwards took this upon themselves to continue this sort of tradition. It was Beethoven's whole world playing with these massive contrasts of sound all the time. La mia domanda a cui insistevo un pochino era capire quindi, però se la sua interpretazione, lo sappiamo, questo è un periodo piuttosto complesso, perché è un periodo, ma lui stesso, andando direttamente alla sua risposta, diceva, è un periodo molto complesso per i pianisti, lo sappiamo, perché è un periodo di grande cambiamento, no? È sempre come suonare Bach, come suonare Haydn, come suonare Mozart, come suonare Beethoven, è sempre una domanda che uno si pone, perché è un momento dove lo
strumento stava cambiando, no? Oltre la musica stessa. E diceva che nonostante lui non sia uno strumentista di quelli che vanno a suonare con strumenti di epoca, eccetera, eccetera, però fa una ricerca su quello che erano, sì, però i parametri degli strumenti dell'epoca, eccetera. Quindi forse la risposta dice è in questo. Infatti spesso diciamo no, vabbè, ma lo strumento dell'epoca forse non aveva tutta la forza che ha il pianoforte oggi, però sì aveva molta forza rispetto agli strumenti dell'epoca, quindi era uno strumento molto espressivo che in realtà sì aveva tantissimo volume e tante possibilità, e quindi che oggi un interprete si possa permettere di sfruttare anche le possibilità espressive del pianoforte, beh sì, perché all'epoca anche quello strumento aveva quelle caratteristiche, quindi questo lo rende così. Poi mi sembra interessante, diceva, poi se si suona in modo più classico o più romantico, beh, si suona innanzitutto come si suona Beethoven, cioè Beethoven ha una sua caratteristica che non è né romantica né classica. Diceva che in particolare per quello che è il suo pensiero in generale, ma anche quando fa Chopin o altri compositori, lui tende ad avere una visione un pochino più classica, nel senso di più pulita, più elegante nell'interpretarlo. E quindi la sua visione forse è più verso quella, però è sempre rispetto al compositore con cui sta suonando. Infatti Beethoven è un compositore pieno di cose che sono di Beethoven, rimarranno di Beethoven, il modo di interpretare gli sforzati, forti, piano, eccetera, sono molto beethoveniani tutti questi colori, questi effetti, e beethoveniani rimangono, quindi la sua interpretazione è molto concentrata su questo. Ecco, per quasi chiudere un pochino ancora, però volevo chiedere a Luca la stessa domanda, ma sull'orchestra, che è un lavoro molto complesso, perché lo sappiamo, no? Quante interpretazioni, soprattutto la quinta di Beethoven, no? Quanto la figura di Furtwängler stesso, no? Sia così iconica in queste prime note, eccetera. Quindi qual è il lavoro che fai oggi con un'orchestra rispetto al suono? Così che vuoi ottenere, no? E nella velocità, e nella quantità di suono, eccetera. Come lavori l'aspetto suono? Well, this is very interesting because, we are having 2 days of rehearsal, so that means there is not such a big chance to change completely the sound of the orchestra. But this is also not my wish. Actually, I'm coming here also to see what the orchestra offers from them, like what are they giving me and what kind of inspiration, musical ideas, interpretation I can give to them, and then we meet in the middle. So in order to really create your own sound on repertoire like Beethoven, you would need to work long term with one orchestra. Maybe just if you're like a chief conductor, that you can work so many times with the same orchestra, rehearse a lot, maybe even have the decision of which instruments to play. The same thing with like Jan said, so the orchestra today plays with different instruments, absolutely different type of sound that was possible to produce at that time. So we actually have to reinterpret what is written, because what is written, if it's performed on modern instruments, it sounds very different than the instruments in the past. So in a kind of articulation, for example, in the strings with the bow, or the gut strings that we used to play, the modern strings are different. The woodwinds are different. The brass have much more sound and ventile. So it's like completely different instruments. But at the same time, this is also an opportunity, because it doesn't mean that we want to recreate the past and just copy it. It's not the point to be like in a museum, but we actually want to tell the story, bring the emotions out of the music, and make it also relevant for an audience today. And so actually, for example, for me it's very important what kind of also message, like what kind of story I want to tell with the orchestra, what kind of interpretation we have, not only in the terms of stylistically correct, but also in the terms of the emotional story that we want to tell, and what kind of journey we want to bring the audience in when we are performing a piece. Dicevo appunto rispetto che per lavorare sul suono di un'interpretazione ci vorrebbero più giorni, ci vorrebbe più tempo. Questa
fatto 2 giorni, no? Siete su 2 giorni, sono stati a lavorare con l'orchestra, e questo è un tempo in cui uno ha la possibilità di ascoltare quello che l'orchestra può proporre e lavorare insieme per arrivare sì a un'idea musicale di mutuo accordo, diciamo così, però per trovare invece una dimensione sonora molto specifica, magari il direttore Savili è quello che può fare questo lavoro. Nonostante questo faceva notare una cosa molto interessante, come la ricerca sta nel capire innanzitutto, e questo è molto vicino a quello che diceva anche Ian, quello che era l'orchestra dell'epoca, quindi quello che poteva proporre. Sappiamo che l'orchestra dell'epoca aveva le corde di budella, degli strumenti, quindi già gli archi si esprimevano in modo molto diverso, ma anche i leni o soprattutto i ottoni avevano un suono particolarmente diverso. E quindi poi il lavoro oggi, capendo quello, non è tanto ricreare quella stessa sonorità, che forse non avrebbe neanche senso, perché per fortuna oggi forse la sonorità in realtà è anche forse più bella rispetto a quella del passato, in quanto gli strumenti si sono evoluti in qualche modo, quindi sarebbe un po' tornare indietro rispetto a questo. Però nel capire quali erano le sensazioni e i sentimenti, le emozioni che uno poteva provare in quell'esperienza sonora, in quell'esperienza musicale, e cercare di riproporle quindi con lo strumento che oggi abbiamo, quindi con l'orchestra di oggi. Quindi il grande lavoro rispetto al suono è quello di capire quell'aspetto lì per riproporlo oggi in chiave moderna. Ultima domanda, last question. Io sempre faccio la domanda quando qua ci sono seduti di solito persone che hanno circa 50 anni più di voi, e la mia domanda è più verso cosa è stata la loro carriera. Faccio una domanda che sembra un po' scontata, ma che spesso quando abbiamo l'opportunità con persone più giovani ho voglia di fare, in 2 modi diversi, non vi faccio la stessa domanda, in 2 different ways, but so always see is going to be for the future and in which way do you think this concert, this music today, in which way is socially useful, it can communicate something, can say something, if it helps for you, in which way today music can say something to the people, and in which way you represent this your idea? Well, I think especially the music of Beethoven is so human. It's really talking about the human emotions and the struggle, like especially the Fifth Symphony. So I think the message of to not give up and to really fight through the struggle, and at the end there is always hope, and this is really the journey of the symphony. I think not giving up the hope is really something that we can all use, and I gain this from the music, and I think that this is the message of the concert, and I think it's great to finish the festival with this message. Trovo che questa idea, diciamo, è nell'idea stessa della musica, quella di non darsi per vinti, giusto? Di cercare sempre di andare oltre nella ricerca, che specificamente, essendo l'ultimo concerto del festival, è un bel messaggio quello di cercare di comunicare questo attraverso questa musica, quindi questo importante messaggio. Ian, the question for you is in another way, because just to clear, today the soloist world is changing, I think. No? We are like a lot of big, maybe fantastic soloists that they play so well, but they are using in another ways social media and things, and playing maybe different versions with different instruments, just to create new communities, to engage with them, and as you as an artist, what do you see of what kind of engagement you expect with the young, maybe, or with the public in general? What do you think is your commitment as soloists, as musicians, with the people, and what is the way that you are using it to? Well, yes, certainly the world has changed. No, the world has certainly changed very much with the advent of social media, but this is not exclusive to music. And I think what has happened is that only the best have been able to survive. So if we look at newspapers, every town used to have a newspaper. Now we might have 1 or 2 national newspapers that are of value, that still exist. Same for TV. We might have had many channels, and now there's 1 or 2. So when we look at music, I
I think there's a lot of opportunities, certainly, to reach out to a broader audience. But for me, I'm very happy and glad to stay sort of true to the very, very core of music, which is to come into a concert hall, play a concert, share music with an audience, and we've been together through those special moments of purity, as you were saying, that the beauty of the music, the joy. We've gone through it, and then we move on to something else. And of course, there's a role that my colleagues who have sort of crossover music that play pop, that use other aspects of the performance to make it more interesting, but that's not for me. And I'm glad, I think there will always remain a core of sort of essential classical musicians who do the service to the composers that exist, and I hope to be one of them. La mia domanda per Ian non era semplice, ma gli chiedevo: oggi il mondo sta molto cambiando, soprattutto per gli interpreti, per i solisti soprattutto. C'è questo mondo attraverso i social media in cui, in modo diverso, ma anche bravissimi musicisti, nulla toglie la propria capacità, dove cercano di creare una comunità attraverso versioni diverse di se stessi o facendo cose diverse per creare questo engagement. Quindi gli chiedevo, rispetto a lui, come lui interagiva con il proprio pubblico, con tutte queste cose qua. Faceva notare come è vero che i social media stanno cambiando molto le cose, è vero anche che con il passare del tempo comunque si filtrano e alla fine comunque rimangono un po' le cose migliori di quello che nasce e muore, diciamo, nel frattempo, quindi comunque un processo che un po' fa una selezione. E che in ogni caso nel suo aspetto personale innanzitutto è felice di poterlo vivere in modo, anche in modo tradizionale, potendo stare in palcoscenico, potendo portare la sua musica, e che per lui personalmente il suo rapporto con il pubblico è molto in teatro, quindi il fatto di arrivare, di poter condividere la propria idea musicale, di viverla insieme al suo pubblico, quindi di vivere con intensità l'interpretazione, e poi, come è naturale nella vita, andare oltre, andare al prossimo concerto e andare avanti. Diceva che spera, quindi per lui personalmente, di poter rendere quello che lui considera il mestiere del musicista, e quindi di rendere un buon lavoro ai compositori che deve seguire, e poter quindi condividere in questo modo, che sembra tradizionale, ma quello che lui considera quello giusto, quello da musicista, la musica in questo modo con tutti. Quindi thank you so much, and have a good concert in not so much time, so please go to rest and see you. Grazie.